Depois de acabar com o canal dele e voltar pela 10ª vez, o Tech Lead tá de volta. Ex-Google, ex-Facebook, ex-husband, Tech Lead, Tech is dead, I am done. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo do Tech Lead. Pra quem não sabe, Tech Lead era uma grande figura do YouTube, cara. Tipo, acho que foi inspiração pra muitos criadores de conteúdo tech há uns 4 anos atrás, e depois, como qualquer outro canal de YouTube tech grande da época, se envolveu com blockchain, com cripto. O cara se envolveu com cripto, meu. Mas tem gente que concorda, tá? Tech is dead. Eu concordo, eu vendi todos os meus computadores, estou me mudando para uma caverna. Vamos assistir aqui o vídeo. Muitas vezes a maioria das vezes ele tá trollando, tá? Então, assista com moderação, eu diria. Alright, poor people, I'm back. That's right, here to provide you my worldly wisdom on how to become successful, make some serious money out here. And the first thing to understand is, whatever it is you're doing, just stop, right? You may have noticed I've stopped doing anything productive. Over the past few months, I haven't released a single video because I just realized that it's just totally pointless to try to do anything nowadays when the government is inflating massive amounts of money, right? Like, you're out here trying to earn your dough, and then the government is just printing billions, trillions of dollars out there, just making this money out of thin air to dilute your work. They're just... Cara, esse take aqui, ele pode ser malucão, assim, fazer umas trollagens e tal. Ser bem clickbait, digamos, mas esse take aqui, ele traz uma realidade, né? Muitas vezes o teu trabalho, ele é diluído com a inflação da moeda que tu opera, que tu mora, né? Que tu consome com ela, né? Não consome com ela, porque tu pode consumir com uma moeda que é mais fraca, mas ganhar dinheiro numa moeda mais forte, digamos. Interessante a visão dele, mas isso é bem olhar americano, né? Porque, enfim, inflação não é explicada simplesmente pelo fato de tu imprimir dinheiro. Não é isso só que faz reduzir o teu poder de compra, né? Ou a desvalorização do teu rendimento, do teu trabalho produtivo. A gente já pode dizer que nos últimos anos, sim, foi impulsionado com uma combinação aí de fatores de problemas em cadeia de suprimento e também as políticas monetárias, mas enfim. Extracting all of your value, so why even bother, why try? It's a lot like being on the Titanic and then trying to study Java while the ship is sinking, or rearranging chairs, doing your lead code, and just stop. Just stop, it's over. I know we all feel this need to try to be productive, work hard, hustle, grind. We're addicted to the pain, the struggle of putting in the hard work, but sometimes you mistake motion for action. Tá, cara, desculpa ficar pausando, né? Eu sei que se irrita um pouco, mas... Eu não sei se tu entende essa frase aqui, então eu resolvi pausar, porque ela é uma das melhores frases, eu acho, que ele vai dizer nesse vídeo. Eu já vi esse vídeo aqui. Tá, então eu já sabia exatamente o ponto que eu ia parar ele. Ele fala o seguinte: mas às vezes você confunde o movimento com ação, motion com action, né? E eu tive que parar um pouco pra pensar, porque, bom, eu sei qual que é a diferença, tá? Eu já li Hábitos Atômicos. Sim, eu já li, cara. Mas muitas vezes a gente acaba confundindo, mesmo sabendo, tu acaba confundindo motion com action. Tá, Lucas, o que é motion? O que é action? Qual que é a diferença? Deixa eu tentar pensar no meu dia a dia como programador, tá? Muitas vezes a gente pensa que qualquer atividade que a gente esteja fazendo, qualquer comportamento que a gente tenha, tá? Ela vai envolver sempre uma ação, mas muitas vezes tu tá simplesmente em movimento. Não necessariamente tu tá fazendo uma ação específica, com um propósito ou esperando um resultado específico. Num ambiente de trabalho de tecnologia, tu pode ver reuniões. Vamos ver, um desenvolvedor lá, ele vai participar de várias reuniões diárias ou semanais. Então, tu vai ter as tuas daily meetings, né? Os teus stand-up meetings. E essas reuniões, elas podem, no início, ser colocado com um objetivo claro, com um propósito, mas tu acaba perdendo esse propósito. Aquilo deixa de ser uma ação e passa a ser um movimento. Passa a ser simplesmente o motion que faz com que tu acredite que tu tá chegando em algum lugar. Tu passa um tempo ali discutindo tópicos que não tem um impacto direto no progresso do projeto que tu tá trabalhando. Um outro caso muito é gastar horas escrevendo código para uma funcionalidade que não foram priorizadas pelo time de produto, por exemplo, ou que o usuário nunca vai usar. 20% só do que tu escreve de funcionalidade, que tu escreve de código, é usado de fato pelos usuários, né? 20% do teu código é usado por 80% das vezes pelo teu usuário. Então, qual que seria o foco? Seria o foco na ação, seria implementar funcionalidades que são necessárias para o próximo release. Então, tudo que tu faz que tu não vai mandar para produção é desnecessário, entendeu?
Refatoração, constantemente ali tu tá refatorando partes do código que já estão funcionando. Tudo isso é tu estar em movimento, mas não tá fazendo uma ação, né? Então, às vezes tu confunde movimento com ação. É melhor tu fazer nada, tá ligado? And in this world of ADHD, the best thing you can do, the contrarian move, is to just do nothing. Just stop moving. Can anybody just do that? Hold still. Because the more you move, the more energy you're going to waste and the faster you're going to die. You're wasting your own resources out here. You're going to have to pay more for food. So you may be wondering what's new. Nothing. Absolutely nothing is new around here. I've been sitting around doing nothing, just staring at the blank screen all day. Because there's no work to do, really, except to just wait. I'm waiting for Bitcoin to get to $1 million, actually, because it's my only salvation around here. It's the only thing that can save me. And I've recognized that fact, whereas you have not. Many people have not. And they're still out there pretending, trying to struggle, trying to do something just to keep themselves busy. You Talvez eles venderam já o Bitcoin deles. can work or not. Doesn't really matter. It's really optional. It's not going to move the needle here, though. The most important thing when you're sinking on the Titanic ship is really your positioning. You want to get to a life raft, if at all possible, because the whole ship is done. And look, I get it. I've been gone for a while. And you may be under the impression that I've just been slacking off around here with the lack of any new video content. You may think that I've just been hiking the Hawaiian Islands, going on Mexican cruises, or exploring Japan like I am now. Living And the life. well, I suppose you would be right. But you would be highly mistaken to think that I'm unproductive. In fact, I've been more productive than I've ever been in my whole entire life, more productive than most programmers, certainly. What have I been doing? I have been huddling, diamond handing, which is an incredibly difficult skill because it requires me to read news, reread news, and continue to convince myself to just sit still and do nothing instead of trading, buying, selling, getting in and out of positions. Sometimes the best thing to do is to just do nothing. And yes, that is considered work as well. It's not about how hard you work, but about how smart you work. Don't be addicted to your own pain and suffering. It is not required and certainly not a prerequisite to success, by any means. In fact, the path to success is often fun and easy. Have you ever noticed how everyone seems to tell you to work hard, grind harder, put in the hours, wake up early, but nobody ever tells you what to actually work on? Except Parece muito com aquelas dicas, né, que a gente dá aqui. Como é que tu faz pra entrar no mercado de trabalho? Tu tem que ganhar experiência, cara. Tu tem que fazer algo. Tu tem que colocar um projeto no ar. Esses conselhos entram no ouvido e saem por outro. Eu acho que esses conselhos são bons, tá? Eu dou esses conselhos pra vocês também. Acho que é muito fácil também o tech lead aqui, o cara que provavelmente está sentado no Bitcoin, que já guardou uma grana, já tem um conhecimento, falar pro cara não estudar, né, meu? Bom, eu acho que ele é bem troll, tá ligado? Acho que é assim que eu resumo o perfil do canal dele hoje. É trollar, tá ligado? Porque, na verdade, tu não pode seguir o que ele tá dizendo. A gente não faz... A diferença, eu acho, minha do Tech Lead é que eu não estudo, eu não coloco o projeto no ar, eu não escrevo código diariamente pra ganhar o dinheiro por si só, entendeu? Eu faço o que eu gosto, tá ligado? Eu acho que essa é a diferença. Talvez ele não tenha o mesmo propósito, ou talvez por ter trabalhado já em grandes empresas, depois criado um canal no YouTube e não saber mais o que ele quer fazer da vida, ele possa ter perdido esse propósito. Mas o meu propósito sempre ficou bem claro pra mim, tá ligado? Eu sou primeiro desenvolvedor, depois eu sou qualquer outra coisa, cara. E desenvolvedor, claro, não é simplesmente escrever código. Embora se a IA estiver escrevendo código por mim no futuro, provavelmente eu ainda vou escrever algum script, algum código. É assim que eu imagino, tá ligado? Então talvez eu vou de fato estar em motion, sem de fato ter uma ação, mas desde que tu goste do que tu faz, não vejo problema nenhum. to maybe go to the gym and somehow this is going to make you successful. Pra alguns de vocês, né, assim, vocês devem entender, né, o que eu tô falando. Por exemplo, configurar o Vim, configura o NeoVim aí, cara. Começa a instalar tudo que tu consegue no teu Linux. Isso vai te levar ao sucesso? Não, provavelmente não, cara. Provavelmente não. Não importa quão rápido tu deleta uma linha. Esses dias eu vi o The Primes explicando lá no Instagram, né? Como usar o comando DDIW maiúsculo, minúsculo, deletar o que tá entre o cursor, na palavra, na linha. É legal, tá ligado? É legal aprender isso. É tipo assim, mas por que tu tá aprendendo isso, né? Não é isso que vai te levar ao sucesso, meu. Isso é diversão. Todo esse tipo de conteúdo, esse tipo de habilidade, configurar a tua IDE, configurar o teu editor de código, escrever o teu editor de código, tudo isso é por diversão, cara.
Não é pra sucesso, não vai te levar a sucesso nenhum isso aí. Because Eu espero que tu saiba disso, né? nobody knows what to actually do. There's nothing to do. There's no actual work for anyone to do around here. What do you want me to do? Build you a little app? Some little stupid mini game? In-game monetization? Microtransactions? You want me to make you a blog? And this idea of work was really a figment of the last era. But hard work never equals success. You see, I know you. I understand you programmer tech bros out there. Disgusting know-it-all scumbags. We're the same. Actually, we're not. I'm way better. The world is now flooded with computer science degrees. Everyone's got one. I think computer science graduates have tripled within the last decade. And Não, meu, muitos. Na verdade, pode ser isso, é degrees que foram entregues ou é a galera se matriculando? Vamos lá, the number of computer science degrees awarded é entregues. More than doubled between 2009 to 2019. About 25% of degrees were awarded to women in 2019, the highest proportion since 2006. Interessante, mas eu vejo muita gente, na verdade, não optando por esse caminho, né? Quitando a faculdade. companies are now laying everybody off because they just don't need these useless degrees anymore. And what's really happened actually is we've moved on from the knowledge economy. Rationality, merit, science, none of these things really matter anymore in today's era. Actually, we're entering this post-science, late-stage capitalism era where mostly it's just about power. If you have power, then you get what you want, and screw the science, right? Ignore that. You can manipulate the data. By now, people have realized how to game the system in order to achieve the results that they desire. And beyond that, what's really happened is I believe we have reached peak technology, actually. We invented what is essentially digital drugs, digital opioids, which is like short form video, TikToks. And that has really obsoleted the need for any future technological innovation. People don't need any more apps or games when they've become couch potatoes. What more do digital drug addicts need? After all, they're totally content stewing in front of their videos. And these short videos and TikToks really provide people with everything. They tell them how to think, what to do, where to go, what to buy. And so what's happened is, even with something as innovative as Apple's Vision Pro VR goggles, with all of that technology, nobody even cares anymore. Because we've moved on past the knowledge economy. We are now in an attention economy where the number one skill is not STEM. Nobody cares about STEM. The number one skill is your ability to gain attention. Então, ele tava falando ali de STEM, tá? Deixa eu até puxar aqui para quem não sabe o que é STEM. STEM é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Isso que é STEM. A legenda não pegou ali, então. Right, to draw attention in this world. And if you're able to do that, you'll be able to succeed in the new attention economy. If you can't, if all you know is some STEM degree, right, science or something, then you're going to fail. Nobody cares about that. The science doesn't even matter. Nobody cares about the science. It's totally fabricated. Nobody believes any of the science or data or any of the research papers. Science has become a means of manipulation. Just trust the science. And yet, there have even been recent reports of 11,000 peer-reviewed scientific papers being retracted as science has faced an existential crisis. More than 70% of researchers have tried and failed to reproduce another scientist's experiments. And if you... Ok, mas pelo menos eles têm esses estudos, certo? Se a gente consegue chegar na conclusão que more than 70% of researchers have tried and failed to reproduce another scientist's experiments, é porque a gente tem os experimentos, tá ligado? Documentados. Ao contrário do que, por exemplo, eu vi um debate muito interessante do Elon Musk esses dias no Twitter, né? Ele e do cara lá da Meta, lá, o head de AI da Meta. Os dois estão sempre se bicando no Twitter. E, cara, é impressionante, né? Porque diz o head lá que o Elon não faz ciência, né? Tudo que ele faz pode ser qualquer outra coisa que vai transformar em produto depois, mas não é ciência. Se tá privado, se tu não consegue validar e ter peers analisando isso, os teus experimentos e replicando, tu não sabe se o teu ambiente não tá impactando nos teus resultados, né? Então, enquanto a gente tiver esses números de 70% das pesquisas, elas falham em ser reproduzidas por outros experimentos de outros cientistas, a gente tem que estar feliz que a gente ainda está fazendo ciência. If you want to truly understand the extent to which science is fabricated, you can check out The Real Anthony Fauci by RFK Jr. It's this book that actually claims the entire HIV industry was fabricated
to fund Dr. Fauci's little political games and corporate interests in order to funnel money to his friends. What matters more in this world isn't the data, but instead is having some big influential celebrity voicing an opinion, and whatever that opinion is becomes truth. It becomes fact. And so that's why the little computer program you're working on out there, the little app or website or whatever. My first Java applet. Cara, eu já programei em applet. Pra te ver o quanto eu gostava de Java. Eu cheguei, vamos fazer web, vamos criar um site, vamos. Eu quero criar com Java. Então vamos fazer um applet. Basicamente isso, cara. Um Java applet, cara. What the fuck? Fazia tempo que eu não ouvia falar no Java applet. Whatever stupid thing you're coding. Tu não entende o que eu tô falando, né? Tu não entende o que eu tô falando. Is going to be totally ignored and nobody even cares. You see, what people should do is just relax and sit back like me. You could work, but you're going to get laid off one way or another. Tesla laying off another 7,000 people reportedly starting in June. What these companies do is first they hire you, and then they burn and churn. They threaten to fire you, making you work evenings and weekends, extracting maximum value, milking you for everything that you've got. And then you get fired one way or another in the end, and you lose the equity that you may have been building into that company. They just say, hey, you know what, we don't need you anymore, sorry. Ah, isso me parece um pouco de frustração tua, cara. Parece um pouco de frustração tua. Não é... Bye. Pode ser, mas aí é meio contraditório, né, cara? Tipo, se a empresa tá exigindo essa eficiência, porque a eficiência ainda é importante, né? Eu acredito que é só o mercado vai achar o seu equilíbrio. And the other thing I think these tech companies have realized is that with the COVID era and all of the remote work, companies realize that not only can they do remote work, but that they can actually just outsource all workers altogether to third world countries. Não. Eu acho que tu não tem assistido os outros vídeos aqui do canal, Teclid. As empresas, na verdade, elas não querem comprar esse mundo do trabalho remoto e terceirizar. Lembra que a gente tinha esse medo? A gente tinha esse medo, né? Nossa, agora que tá todo mundo trabalhando remoto, né? O que uma empresa vai pagar pra que eu trabalhe remoto e não terceirizar meu trabalho pra alguém na Índia, pra alguém no leste europeu, pra alguém num país com a moeda mais desvalorizada, digamos, do que o dólar, do que o euro? Por que não, né? Com um custo de vida menor. Não foi isso que aconteceu, né, cara? O que a gente viu foi as empresas criando lá remote only, US only. Remoto, trabalho remoto, mas na verdade tem que vir 3 vezes, 4 vezes por semana no escritório. É isso que a gente tá vendo, tá ligado? Então, esse futuro aqui que ele tá imaginando no vídeo, a gente tá vendo que não é o que vai acontecer, né? People are cheaper and people work harder. Americans especially can't compete. No one wants to hire Americans anymore. The American workforce is expensive, self-entitled. Cara, aí que tá, meu. É um dos medos, maiores medos que eu tenho. Um dos maiores medos que eu tenho é sair da área. Vou virar um youtuber agora. E depois eu vou vender cripto, vou botar um Bitcoin na minha carteira e vou não fazer nada, né? Vou postar os vídeos às vezes, vou falar que o canal tá morto e depois voltar com ele. Mas eu acabo me afastando do mercado, né? Esse é um dos maiores medos que eu tenho, cara. Tu se afastar daquilo que tu tá falando. Claramente isso aqui não é o mercado atual dos Estados Unidos. Lazy, fat, quite literally, and they tend to be social activists. Who wants that on their team? I suppose if you're truly foolish, you could even go to college and get yourself into massive student debt, and then try to dig yourself out of that debt through decades of wage slavery in a 9-to-5 cubicle, and maybe, just maybe, you might break even or even turn a small profit before you find yourself old and withered away from a sedentary lifestyle. Maybe sick and diseased and having your savings destroyed with runaway inflation and ultimately discarded and replaced by AI or outsourced workers as companies burn and churn through their employees. I think there's just no more opportunity in the traditional 9-to-5 world. And so that's why I've decided to just entirely stop trying to be productive. In late-stage capitalism, which is where we're at now, there is no actual productivity left anymore. It's a zero-sum game, and there's only one way left for anybody to make money around here, and it is good old-fashioned classic, and this is my favorite, scamming. And so we have fees, convenience fees, tips upon tips, 20% tips, 30% tips. Hey, just give more. Inventing wars. There are GoFundMes and charity donations for fake diseases like people pretending they have cancer. Dark patterns everywhere. Notice how every single iPad app is a monthly recurring subscription. There are credit card fees everywhere, speeding tickets for even going 5 miles per hour over the speed limit. They're not actually protecting the roads. They're not making anyone safer. It's just there to collect money for the government. That's what they're doing out there.
taxes going up without any apparent upgrades to any of the infrastructure. You've got hospital bill scams, insurance bill scams, HOA housing bill scams. Like with the HOA, sometimes you're paying thousands of dollars and there's no service. There's not even a yard. There's no amenities, nothing. And what is this HOA fee for? Oh yeah, right, they're scamming you. And you have to remember all of this is because we're in a stagnant economy. There's zero productivity. And whatever you're doing out there for your line of work, you just gotta keep in mind it's not productive. And if you want more proof that there's just no more work to be done and we have reached a stage of zero productivity, just look at Apple, which just completed one of the largest buybacks in history where they had so much excessive cash, they didn't know what to do with the money. They couldn't find anything worth investing in, nothing worth research and development in. They didn't need to hire anybody. They just took that money and bought back their own stock. I'll tell you what they probably should have done with that excess cash is just buy some Bitcoin with it. There was another company, some medical company, Simler Scientific, which they took their cash reserves, put into Bitcoin, their stock went up 28% right away. When we take a look at the overall tech landscape, the metaverse failed, Web3 failed. These could have been entire massive revolutionary industries that would have employed huge swaths of Americans out there. The whole industry was shut down by regulation. And so after that, we were eventually thrown back into the Web 2.0 era, a blast from the past of mobile apps, oversaturated, tired old apps. And there's just no more opportunity there. Not only are consumers tired of these apps and they're vegetating on videos already, but Aí é 3.0 nesse caso, né? all of the APIs and data that these third-party apps would traditionally have relied on in order to provide services are now being shut down and blocked off for AI, right? No company wants to release their AI data anymore to anybody. And so nowadays, almost every single API is shut down and siloed off from one another to prevent the AI data scraping, thus O Reddit, se eu não me engano, fechou um acordo, não sei se foi com a OpenAI, incapacitating most third-party apps in the process. Now, some people are going to say, well, there's AI at least, right? There was a recent tweet by Meta's chief AI Pô, é esse cara, meu. É esse cara aqui, Yann LeCun. Esse cara que eu tava falando que tá sempre se dibicando com Elon Musk. scientist who said, don't work on LLM. This is in the hands of large companies. There's nothing you can bring to the table. He says maybe instead you should work on some other next-gen AI system that lifts some limitation of LLMs. So Nice. I guess there's some opportunity there if you think you can bring about the next revolution of AI. Maybe get a PhD in that first. Another major headwind in tech worth mentioning has been deglobalization, where the world is starting to split into separate factions. And so whereas in the past tech companies had global reach, today most tech companies have had their reach actively being blocked by other countries. Russia, China, the BRICS nations have raised their own digital firewalls. Tech companies are just not as profitable as they used to be as they're now becoming domestic, local companies. In conclusion, some eras are just bad. Sometimes you just can't make money. The rich get richer, the poor get poorer. Tech is done. The STEM degree is done. Merit is done. Where nowadays working is like swimming upstream against the inflation and printing machine. I recently read the Bitcoin standard, and what I came to realize is that when the US came off the gold standard in 1971, it was quite the devious move actually, where through that, they unlocked the full value of the US GDP and household economy for taxation purposes. So whereas in the past, all they could do was raise taxes, but your personal property would always have value, it was backed by gold, now they could just print and inflate all of the US GDP value away. And so now we're paying off our debt by issuing more debt, with the US national debt rising by $1 trillion every 100 days in some death cycle. So given that, how do we succeed in this world? Well, first off, if you're working some 9-to-5 wage slave job, maybe you should just stop. It's a total waste of your life. But I have 3 suggestions. Number 1 is entrepreneurship. Okay. Now, of course, you're going to say, well, not everyone can be an entrepreneur. We weren't all made to be one. But you know what? People said the same thing about programmers as well. Hey, not everyone can be a programmer. And yet nowadays, everyone's a programmer. We just adapted to that. And so in the future, everyone may have to become an entrepreneur as well. And, we're not talking about some like Elon Musk, Jeff Bezos caliber entrepreneur, but even small business owners, hustlers, grifters, blue-collar workers like gardeners, handymen, dog walkers, they all qualify as entrepreneurs actually, and many of them make more than some software engineer. Especially the laid-off ones, and they're probably under less stress and have more free time as well. Now this may be difficult, especially for those who have spent the majority of their childhood trained to be some 9-to-5 wage slave indoctrinated into the school education system.
And even more weirdly, many of these people, perhaps including you yourself, still aspire to be some top-tier wage slave, climbing that corporate ladder in order to achieve some fancy title or that corner office or that suit, but you've just got to give that dream up if you want to succeed in the new world. The second consideration is we're no longer in a knowledge economy or anything science-based. We are in an attention economy, media-based. Most apps these days have already been replaced by influencers, content, video. True. And I'll tell you something, AI is not going to succeed as well, in my opinion, in the world of influencers because fundamentally there's no right or wrong answer. We don't live in an objective world, and so the right answer is whatever your favorite influencer or content creator tells you is the right answer. Eu acho que o problema da IA aqui, em termos de criação de conteúdo e por que ela nunca vai roubar o espaço do influenciador, é porque a IA, ela te dá a média, né? É muito difícil ela pender para algum dos lados, dar uma opinião muito impopular. Whatever they tell you to buy, how to live, how to think, that is what you will listen to. You're not going to listen to ChatGPT. I mean, when you think about it, nobody even paid. ChatGPT. Olha o que a legenda... Aí, olha o que a IA gerou de legenda, cara. Ninguém paga pelo prêmio LGBT. Ninguém paga pelo prêmio ChatGPT. For ChatGPT Premium, they're starting to give that stuff out for free. And then the last suggestion, consider taking up a job as a Bitcoiner. Hey, it's not easy, and it's not for everyone to diamond hand and hodl all day long. It can be pretty tiring and tough, boring work, but it turns out, the more you study Bitcoin, the more serious you become at it, the more you're willing to hold, and the higher your profits will be too, or your losses. Alright, anyways, I gotta get back to work, got some more hodling to do. See you in the next one. Ainda bem que ele colocou or your losses. Porque ninguém sabe, né, cara? O Bitcoin pode subir, pode colocar em risco todo o poder que a gente tem na mão do Estado que controla o capitalismo. Podemos fazer, né, cara? Mas a questão é o que acontece se criminalizarem o Bitcoin. Esse é o maior risco do Bitcoin, né, que a gente vê hoje em dia. Mas tá aí, Tech Lead. Tech is dead, I'm done. E eu tenho que concordar, cara, com ele, com o Tech Lead em algumas questões. Eu assisti esse vídeo e no final ele tá um pouco certo, tá ligado? Mas eu não consigo me segurar, cara. Eu não consigo, é mais forte que eu. Tentar criar aquele appzinho no final de semana, continuar escrevendo código, configurando o meu Neovim. É maior, cara. Hidrate-se, pessoal. Não esqueçam disso.